Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 行行路哟，走马街，走马街啊！让我们加入客家风情，发现客家之美。对2007年，全世界提出客家歌舞劇福春家母嘅雙拍意思，相信就感受到一種結合山歌、採茶戲、現代舞蹈、老西方經典戲劇嘅綜合表演藝術有幾相應嘅。下後還有向西向時、田江和其他團體嘅客家歌舞劇作品，希望本大家用無窮樣嘅角度欣賞新世界嘅客家。In 2007, the world's first Hakka musical, My Daughter's Wedding, took the stage, and audiences immediately felt the pull of something new. Mountain songs, tea-picking opera, modern dance, and Western theater, all woven together. It opened the door. 相思 nostalgia and hope to light followed, each offering a different angle on what Hakka culture looks and sounds like today. Together, these productions show that Hakka musical theater is not just preserving the past, it's defining what comes next. Hello, everyone. It's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Josephine。我看 Leo 在介紹這些東西的時候，感覺很開心哦。它是我的回憶呢。哦，是這樣子啊，難怪。從那個第一出福春家母夜福春嫁女開始呢，我就有參與演出。原來如此，OK。我們要講到第一出就是這個福春家母夜，就是福春嫁女。這出戲啊，它是改編自這個莎士比亞的經典《馴漢記》，跟客家文化做融合。哦，太好了。採茶戲的那些劇情啊，把它用一個西方的一個經典戲劇來包裝，呈現給大家來看。OK。好，那第二出呢，就是相思相思哦，向西向思哦，這是改編自龔萬照老師的散文《油桐花》油桐花這個小說，把客家的文學之美呈現出來。對，而且還有一個諧音梗在裡面。沒錯沒錯沒錯。最後一部啊，叫做《天光天光》，它就是有種等待黎明那種感覺。它是結合當時的一些社會的運動，還有要呈現出一些當代女性的一些思維。了解，還蠻有特色的哈。All right, well, let's teach you some of the phrases that are brought up in here, including how do you say a musical? 歌舞劇怎麼說呢？歌舞劇。歌舞劇。And then the three names of the plays. 好了，我們就介紹這三部曲了。第一個叫做《福春嫁女》。福春家母夜。福春家母夜。然後第二個什麼？相思相思咯。向西向思。向西向思。And finally, 天光。天光。天光。And there you have it. This is really cool that they're combining some new elements to traditional plays. If you get a chance, go check it out. Thank you so much for listening. 是我們大家。俺只說張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.